Namaskaram, Shri Nevali Santana Gopalan sir. We have many treatises on Sangeeta Shastra. So could you please enlighten us about some of those, some important treatises which deal with Sangeeta Shastra? Namaste. There are so many scholars with me who will explain all those things because they are all well equipped. The point that I want to make is Tyagaraja's statement, Sangeeta Shastra Jnanamu Sarupya Saukyadame, means Sangeeta Shastra Jnanamu Sarupya Saukyadame, means Sarupyam, Samipyam, Salokyam, Sayujyam, we know. Sarupyam is assuming the form of something else. Maybe God also is possible. So, Tyagaraja says, only when you know Shastra, Sangeeta Shastram, only when you become adept in that, you will understand the importance and the significance and the divinity of the subject, so that you can assume the form of the composer, you can become the raga itself, why you can become the creator himself. So the significance of reading, knowing and listening. Listening is the best way because we don't have that much willpower and focus to read the Shastras and read. But here are three scholars, For example, when Kutumba Shastri told about Samagana, we conducted one Vedanada Mahotsava, and take it from me, I had a notebook and pen, and I allowed the Samagana to happen continuously with the flow, and believe me, I could take all the 7 notes out of Samagana, because you were telling there are some other notes in Samagana, but for my ear, I could hear all the 7 notes. That is why Tyagaraja Swami says, Sama Veda Saram Varam Varam. There is a secret in that. Sarigama Padani. Why he stopped with that? That is a secret. Because if you listen to Samagana, அப்படி வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி தானே வரும். இப்போ இதை பாருங்க, சா அண்ட் பா ஆர் பிரகிருதி ஸ்வராஸ்னு பகவானே வச்சிருக்கார், சிவசக்தி மாதிரி. சான்னு வச்சுக்கோ, சரி கரி சனி, அதை அப்படியே ஷிஃப்ட் பண்ணி பதனி தப்பம்மா, அந்த சாமகானத்துக்கு மரியாதை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காகவே நிஷாதத்தோடு நிறுத்திட்டார் அந்த ராகத்தை, சித்தரஞ்சனி. தட் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். சரிகம பதனி தபமகரி சா. சில பேர் ரொம்ப மேலெல்லாம் போவா, ஒன்றும் தப்பு கிடையாது, அது ஒரு உரிமை எடுத்துக்கிறது தான், ஒன்றும் தப்பு கிடையாது, தப்பே கிடையாது. பட் அந்த ஒரு சாமகானத்துக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும், அதுலேருந்து வந்தது 7 ஸ்வரங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு மரியாதைக்கு அந்த சாஸ்திரத்தை மதித்து அவர் பண்ணியிருக்காருங்கிற விஷயத்தை நான் இப்போ சொல்கிறேன். இந்த கிரந்தங்கள் விஷயங்கள்லாம் அவளே சொல்லுவாள். நமஸ்காரம். அதுதான் சாம சப்தகம்னு சொல்கிறல சார்? சப்தகம், சாம சப்தகம், சாம சப்தகம். Wonderful. Wonderful, sir. That was a great revelation. சாமகானத்துலேருந்து தான் சங்கீதம் வந்திருக்குங்கிறதுக்கு இது ஒரு ப்ரூஃப். தேங்க்யூ. கிருஷ்டா பிரதமா, த்விதீயா, திருத்தீயா, சதுர்த்தா, அந்த 4 சங்கையிலே போயிடுது. கிருஷ்டான்னா அப்பரண்ட் மீனிங் என்னன்னா கொஞ்சம் இழுக்கிறதுன்னு அர்த்தம், எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம். கிருஷ்டா பிரதமா, த்விதீயா, திருத்தீயா, சதுர்த்தா, மந்திரா அண்ட் அதிஸ்வாரா ஆர் 7 notes ஆஃப் சாமன் அனி. சாமவேதத்திலேயே 7 notes இருக்கிறதா இருக்கு. அதுக்கும் இந்த சப்தஸ்வரங்களுக்கும் ரிலேஷன் எப்படி இருக்கு எதுன்றதெல்லாம் வித்வான்கள் தான் ஆராய்ச்சி பண்ணி. In Srimad Bhagavata Ekadasha Skandha, which happens to be the Pranan of Sri Anna, our Gurunatha, in that it is mentioned Gramya Geetam na Shruniyat Yatir Vanachara Kvachit. So is there any specific restrictions about a student or a practitioner of Sangeetam not to hear to other genres of music, Sangeetam? கிராமிய கீதம், அதுக்கு சான்ஸ்கிரிட் டிக்ஷனரியில் ஒரு மீனிங் இருக்குது.
கிராமியம்ன்றது பின்ன காலத்துல இருந்து வந்து இருக்கிற ஒரு விசேஷமான ஒரு வேர்டு விச் வாஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ப்ளெஷர். ப்ளெஷர் அப்படி வச்சுக்கலாம். அதுக்கு இன்னும் கூடுமார்க்கம் இருக்கு. ப்ளெஷர் pleasure ப்ளெஷர் அது இன்னும் கூடுமார்க்கம் இருக்கு. அது நம்மளுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணாதமே இருக்கிறது நல்லது. இதுக்காக தட் இஸ் சம் ரிலேட்டட் டு அதர் திங்ஸ். பட் in the past every music was given certain position. இப்போ ஆத்தியாத்மிக சங்கீதம் நான் ஆத்தியாத்மிக சங்கீதம் என்று ரெண்டு வச்சுக்கலாம். ஆத்தியாத்மிக சங்கீதம் அனக்கா என்ன அனக்கா those which we have connection with the God. இன்னொன்று லௌகிகமான சங்கீதம். லௌகிகத்தில் என்ன நாயக்கா நாயக்கி பாவம் வரலாம். அதுலேயும் பரமாத்மனை நம்மளை ஸ்மரிச்சுக்கலாம். அது விட்டாக்கா அதெல்லாம் லௌகிகமான விஷயங்களை கூட அது தத்துவங்களை சொல்ல விஷயமும் உண்டு. அப்படி ஒன்று வச்சுட்டோம்னாக்கா இது கிராமிய சங்கீதம் என்றது அரிஷட் வர்க்கங்களுக்கு சீமிதமான ஒரு விஷயம். அரிஷட் வர்க்கங்கள்னாக்கா என்ன சங்கீதம்னு வெச்சுக்கலாமா சார்? அதான் சொல்றதுக்கு வந்தேன். காமக்ரோத லோப மோக மதமாச்சரியாதிகளுக்கு சம்பந்தப்பட்டன கீதைகள். அது கிராமிய கீதம் வார்த்தையால சொல்லப்பட்டிருக்கு. doesn't mean folk music or doesn't mean மக்கள் இசை. அத தப்பா நினைக்க கூடாது. that is almost equivalent to our divine music. that is correct. அது கீதம் is pleasure காமக்ரோத. ஆமா அது நம்ம என்னன்னாக்கா because Sanskrit is a very very good language. it propounds lot of meaning. இப்போ நம்மள ஃபோக் மியூசிக் கண்டு வச்சனாக்க ரொம்ப தப்பாயிடும். it is not that but நம்மோட அத்தியாயத்துல நம்ம புரிஞ்சுன்னு இருக்கிறது என்னன்னாக்கா கிராமிய சங்கீதம் வந்து பிகாஸ் in the past இப்போ ரீசெண்டா அவங்க கிராமிய சங்கீதம் யாரும் கூப்பிட மாட்டான். in the recent all these கிராமிய சங்கீதம் is mentioned in the ancient treatises like சங்கீத ரத்னாகரா and வாச்சதுர்நடி பிரகாஷிகா and பரதன் வந்து ரொம்ப டிஸ்கிரைப் பண்றான் கிராமிய சங்கீதத்தை. பட் நம்மளு இந்த காலத்துல வந்து புடிச்சோம்னா கிராமிய to pop music or rock music or jazz music. இப்போ என்ன ஆகுது இந்த காலத்து வழியில நம்ம அதெல்லாம் சொல்ற போனாக்க தப்பாயிடும். பிகாஸ் அதனால நான் क्वेश्चंसா கேக்குறோம் சார். இந்த காலத்துல எந்த லெவலுக்கு வந்து இருக்கோம்னாக்க கர்நாடிக் ஜாஸும் நூத்திட்டு இருக்கு. புரியுதுல? கர்நாடிக் ஜாஸ் அந்த கர்நாடிக் ஜாஸ் என்ற பதமும் உபயோகத்துக்கு வந்து இருக்கு. ஆனாலே எது சொல்லலாம் எது சொல்லக்கூடாதுன்றது ஒரு பார்டர் லைன்ல திங்க் பண்ற யோசனா சக்தி நம்மளுக்கு இப்போ வேணுமா இருக்கு. அது பக்கத்துல மகா பெரியவாளெல்லாம் உக்காந்து இருக்கா இங்க. அவரு தான் சொல்லணும். எதுக்கானாக்கா இந்த காலத்துல எதனா சொல்றது போனாக்கா அதே ஒரு இஷ்யூ ஆயிடும். டிவில வருவான். why is this person is speaking about pop music? Sankara TV is taking it live sir. அதான் ஒரு ப்ராப்ளம் ஆயிடும். in order to avoid controversies I will say our Karnataka music, to be very frank, is that music which was profounded to be spiritual. And it was spiritual and it is spiritual because people may divert it towards other areas, but Karnataka Sangeetam was meant to be with the God and live with the God and experience God. There is nothing other than that. Other than that, if one needs to be in the Lokika to see when human being takes birth on this earth, I keep listening to the Anna's lecture. We are not so fortunate to meet him. And when I say people take avatars in different regions, and Krishna Bemi Mama was that avatara which profounded bhakti among people, and that is extended to people like Ranganji and Vishakha Hari. And we are fortunate that. And bhakti enge kaanum endradhu bhakti endradhukku enna oru love. It is the purest form of love endradhu. And bhaktiyale sangeetham enna sangeethathode nammal we can attain that bhakti. And Shakti is the only form that can take us closer to the God and Karnataka Sangeetam is for that. So Gramya Sangeetam is that and Karnataka Sangeetam is this. Thank you so much. So there is another fact to this. Gramya Geetam na Shrunuyat. There is an association of the Aranyakanda. And just before that, Rama is taken by his host to the Matangashrama in the Ramayana. While he describes
the greatness of Matangashrama. Matanga is a Sangeeta Rishi in Ramayana. While going, he says, what are the musical genre that the Matanga has abhorred, that it should not be sung in his ashrama, where this prasakti comes. And later in the actual Aranya Kanda, when Rama takes a sojourn, in many of his discussions with the Lakshmana, all these things come. Why Gramya Geetam Nashrunayat is that these people, these two divine brothers, are in a sojourn. They are doing a tapas. Just now they have lost their father, they have lost their kingdom, and they have become vimukha from their most dearest and cherished people. They have to live in an aranya. For that they need great focus. That is the spiritual focus they need. Even to sustain the avatara, the Rama does the tapas in the Aranya Kanda. There, why Gramya Geetam Nashrunayat? There is a special connotation for this Gramyata. They were actually saying the vulgarity of some of the art forms which existed during this. And also it means colloquial. What is colloquial? What is present to that Deshakala? In their journey, they were going through a lot of places, you see. In that, there are a lot of, the Ramayana actually is a compendium of many musical instances. The Vamshikas of Ramayana is worth studying by our young research scholars. Various instrumentarium that is mentioned in the Ramayana is to be studied. It is the least thing done. And another thing is the prasakti of mamsa. Mamsa actually means that which causes tamas or the rajasa in the people. That is why the mamsa was abhorred. So can we conclude, sir, that true Nadopasakas who want to attain God, Paramahamsas, are abstained from listening to such vulgar music? Gramya Geetam Nashrunayat will probably be related to Paramahamsas. Paramahamsya Samhitas? No. Gramya Geeta simply means in your spiritual sojourn, you have to have your own identity in the kind of music that you have already born to learn and learning and doing the tapas. So you need to have principles in your own practice of music so that you can have Sarupya, as Neveli sir said, Sangeeta Shastra Jnanamu Sarupya. See, the performance, Shikshana, Amoda, Pramoda, it is prescribed in the 10th century Shastra Grantha. It is mentioned in the Chalakya Someshwara's Grantha, it is mentioned. Shikshana, Amoda and Pramoda is the prime purpose of any concert. Shikshanam eva, that is the only thing that is to be learned while getting the music into your heart. So this, our both the great historical things, stances, that is the Mahabharata as well as the Ramayana, portray ably, and the compendium of that can be found in the Vishnu Dharmottara Purana. Can you please explain Amoda and Pramoda, sir? Siksha we can understand. Can you please explain what Amoda and Pramoda mean? Amoda is that the root is the muda. Muda, happiness. What makes your heart merge with the performance? What makes you, while listening to the music, in your heart, and in that heart you see your Atman, that is Amoda. Pramoda is what makes you and the musician sweat immediately. There is a shrama. Shrama, parishrama. That is the pramoda that they are talking about. In Kannada, ಹಾಡೋರು ಮೈ ಬೆವರಳಿದು ಕೇಳೋರು ಮೈ ಬೆವರಳಿಯತ್ತೆ ಅಂತ. Listener also, singer is shedding sweat. కష్టం కేకర వాళ్ళకు కష్టం పాడర వాళ్ళకు కష్టం కేకర వాళ్ళకే ఇన్నో కష్టం రెండుమే. This is, as a classical musician, I'm saying this, that sometimes this is also desirable in some music concerts. I have got nothing against it. If you have to learn, if you have to trace our music to Veda, I request you humbly to take
three levels that is traceable in Veda, right from Rig Veda. The very first Aranyaka, in Kaushitaki Aranyaka of Veda, you will find the word Sangeyasi. I am going to, if you want, I will say that. And the other thing is Kadu, Turiya, and Sangeya. That is how you have to. In Medin Sutra, it takes the meaning of Vishwakarma, and in Hemachandra's Bhave Prayoga, it takes on the meaning of Shilpa. That it all was taken into consideration. Karoti iti karu, Krvapajimiti iti nirvachanaha unadi sutre. All these things are taken. I am not going to bore you with this. I have got this. My Tamil is not very good. My English is little better. If you scold me in Tamil, I will understand. That's all I know about. So, let me not bore you with this language. And these people are speaking beautiful, magnificent. My God, Tamil, when you speak Tamil, I hear music. And see, there is, in a Ashwamedha Yaga, a composition was set amongst various poet-singers. See, there are poet-singers. This line in Matanga's Brihaddeshi is called Prichaka Rushi. This line in the same text is called Vachaka Rushi. So, the samvada between the Prichaka Rushi and the Vachaka Rushi is Shastra, Sangeeta Shastra. See, in the extempore Karus called Brahmodya, the Ashwagandha Yaga had to happen. The Mukhya Hotra, that is the Yajurveda Pandita, who knows the Taittiriya Pratishakya to do all the Ucharana of the mantra in its proper swara. It is actually called swara. What happens in between Laukika Gana and Veda Gana is, in Veda Gana, the Shruti Pramana is Apakarshana. That's why it starts with Krishna. That's what he said. In Sangeet Gana, it is Urdhva Krishna. The fourth Shruti is Shajja. So, from first to the fourth. But the Shajja expresses itself in the fourth Shruti. That is the Urdhva Karshana. And the resonance and everything comes. And let me not go. In the Gana, the Brahmodya Gana is mentioned in the and such a person is also called as Vaggeyakara. In Atharva Veda, Karavya is used in the episode where Rik was sung for a ritualistic purpose. And Kalyanam, Etad Yajamanaha Tincha Kalyanam Karma Kurvanti, Tat Karavya Apnavanti. So when the Mukhya man is doing a ritualistic thing, these Karavyas were to be sung. How? In the 7 Apakarshanas. The first Apakarshana, the minimum that you can do is the Shajja, and from there, the 7 Karshanas, Apakarshana. Actually, the Tara Shajja is already fixed. From there, it has to come down to the basic minimum, and from there, from the Tara Shajja, it takes the minus those Shrutishthanas. That is how. The great Professor V. Raghavan, in his article published by the Chennai Academy, Madras Music Academy of the yesteryears, has brought out this, and he traces such calculations to our Prasiddha Raga, and you know already what is that? Katahara Priya. And Naradiya Shiksha, Savadana, everything is there. Let me not bore you too much, but in Veda there are hundreds and thousands of mention of, in all the Chaturvedas, including Atharva Veda, all the Chaturvedas, the instances of music is there. Vijayashri Margazhi Vaibhavam 2024. The program is brought to you by Cycle Pure Agarbatti, Prarthanayin Narmanam.